Vale, pues podemos mirar. Entramos en misiones y tenemos a Tali, tenemos al asesino y tenemos la justiciera. Que podemos hacer, pues qué sé yo, lo que sea. Cualquiera de las tres. Dejamos a Tali para la última. Vamos a hacer el asesino, la justiciera. La justiciera. Justiciera Samara tiene una fuerza biótica cercana a la de una matriarca Asari, entrenamiento exhaustivo con armas. Samara es una justiciera, miembro de un extraño grupo monástico Asari que se entrena en mejorar los poderes bióticos de combate y el uso de las armas corrientes. Hace poco que se ha visto a Samara en Ilium, fuera del espacio Asari normal. Ve al centro de transporte. Vale, pues nada, para allá que nos vamos. Para allá que nos vamos. Pues para allá que nos vamos. Vale, vamos al relé de masa. Ilium. Vale. Creo que podemos coger un poco de combustible aquí. Ah, no, estamos hasta arriba. Vale, lo que tenemos que coger era sombras. Y vamos a Ilium. Aterricemos, por favor. Vale, y vamos con Garrus y con Mordin. Sí. Me vale todo. Vale, según esto tenemos que ir a centro de transporte. Que el centro de transporte Normandía, nivel comercial, Bar Eternity, embarque y cargamento. Puede que sea embarque y cargamento. No lo sé. No me queda nada claro. Nivel comercial. No sé si podremos comprar alguna cosita más. Bueno, no tenemos pasta. No tenemos un puñetero duro. O sea que no sé si era buena idea gastarnos pasta en algo que no tenemos. No tenemos un puñetero duro. O sea que... ¿Qué le pasa a Bolus? Se ve mucho más moderno este que el 1. Sí, claro. Lógicamente. Administración, tecnología. Esto es... esto es... Transporte, es aquí. Transporte. Centro de transporte, es aquí. Es aquí. O creo que es aquí. Ah, vale, entiendo. Sí. Noticias, transporte. Serina. Por aquí no parece que haya nada. Transporte. ¿Conoces la nueva droga que provoca? Madre mía, qué maravilla. Oficial diaria. Vale, a ver aquí. ¿Hay algo? Nada, no hay nada. No hay absolutamente nada que podamos comprar. No hay nada que podamos comprar ahí. Oficial Dara. Can I help you with something? I'm looking for an Asari warrior named Samara. Wait, why? Do you have a problem, or did she kill somebody already? Solo quiero hablar. I just need to speak with her. Good. Samara's the first Justicar I've seen on Ilium. If I'm lucky, things will stay peaceful. She went to the commercial spaceport a few hours ago. If you want to get there, the pedestal on that balcony will summon a cab. Just be polite when you meet her. Justicars embody our highest laws, and they usually stay in Asari space. She's not used to dealing with aliens. Vale. Investigar. Preocupación sobre Samara. Is Samara really that dangerous? If you follow the laws, you've got nothing to fear, and a Justicar would die without hesitation to protect the innocent. But their code orders them to stop lawbreakers, with lethal force in most cases, and everyone skirts the law somehow on Ilium.
If someone tried to bribe her, she'd be obliged to gun them down as a matter of honor. I'm hoping to avoid that. Madre mía, un poco extremo el tema, ¿no? No sé. Preocupación por los aliens. Are you worried about other species coming into contact with her? If a Justicar kills an Asari, none of us questions it. But if she killed a human... Do you think the Alliance would understand her actions and respect her authority? You can't even figure out your own religions. It's a big diplomatic incident just waiting to happen. Ya, tiene Tell me sentido. about the Justicars. They're a monastic order. They've given up their families and possessions to follow their code. Most of them are on some lifelong mission, but they'll always stop to deal with any injustice they encounter, which can be a problem. In some ways, they're a lot like the Spectres, undertaking personal missions. ¿Quién las gobierna? Spectres are authorized by the Council. Who do Justicars represent? What? That's like, I don't know, a good human metaphor. They represent their code, our code. It's closer to a religious group than a legal branch. No law-abiding Asari would question a Justicar's orders. Nobody becomes a Justicar for personal gain. And they die before breaking their oaths. I'm looking for Samara. Like I Bueno, said, she's sí, at the... sí, vale. You can hail a cab at the pedestal on that balcony over there. Vale. Paremos un taxi. Vale, vamos de nuevo con... Sí, seguimos con Garrus, seguimos con Mordin. Faltaría más, amigos, faltaría más. Vale. Where do you think you're going? I'm taking my goods to Omega, Detective. You're not going anywhere, Merchant. Not until I solve this murder. I had nothing to do with that. It was those mercenary thugs you can't seem to get rid of. The victim was your business partner, and I'm not ruling you out. I'll let you know when you can leave. What about that Justicar that just showed up? Everyone says she might go crazy and start killing. I need to leave. She'll only kill the unjust, so I'm sure you have nothing to worry about, Pitney 4. Find me in the station if you need me. Madre mía, claro. Todo el mundo les tiene pánico. Tiene el gatillo, no el gatillo fácil, pero tienen la posibilidad de matar, ¿sabéis? Entonces, claro, la gente les tiene pánico, lógico y normal. Habla con los lugareños, pregunta por ahí a ver si han visto a Samara. What do you want? I've already got mercs wanting to kill me like they did my partner. I don't need any more trouble. As if that weren't enough, some Asari Justicar showed up this morning. All the natives are scared of her. I've got to get off this world. ¿Por qué tanto nerviosismo? Has Samara actually done anything yet? The Asari say that Justicars are lethal in a fight. And if they so much as smell corruption, they start shooting. The thing is, corruption isn't that hard to find around here. Tell me how to find the Justicar. She's in the alley where my business partner was murdered. A detective sealed the area, so you'll have to talk with her if you want to go there. Detalles criminales. Why do you think it was mercenaries? Dagny Kerr was cutting through a back alley last night when someone killed him with a shotgun. I saw his body this morning. They'd used modded rounds. That means Eclipse mercs. Eso apunta a mercenarios de Eclipse. Háblame de los You must mercenarios. know something about these Eclipse. I occasionally do business with them, but only in well-lit places, with my guards, and only after the cred's clear. This is a scummy bunch, even by merc standards. They sell red sand, all kinds of illegal items, and they are all cold. Arena roja. La arena roja es esa droga, ¿no? Móvil del asesinato. Why would these mercs kill him? And why do you think they're coming after you, too? I have no idea. We're innocent merchants. But they killed him, so they must be after me, too. I have to work the angles and get out of here. You don't seem too broken up about your partner's death. Dagny Kerr knew the risks when he took to spacing. Right now, my worry is me.
It's unhealthy to be a Volus in the Nosastra spaceport right now. Especially a Volus named Pitney 4. I should go. Vale, pues nada, aquí todo el mundo nos está dando miedito, ¿eh? Todo el mundo con... Aquí la justiciera, macho. Quiero decir que a la mínima te pega un par de tiros. Buen comienzo de semana, querido Richard. Espero que tu fin de semana haya sido espectacular. Y saludos al chat. Muchísimas gracias, Maxi. Un abrazo, amigo. Muchísimas gracias. Trabajador turiano. Cops don't admit it, but the Eclipse sisters run this area. No me llama la atención el tema de pasar por aquí, a ver si me entiendes. Detalles de la carga. Sí. Vale, puede que oficial de espaciopuerto. I wanted to be a Justicar when I was young. Every Asari does, I guess. Tiene que estar por aquí. Aquí está, la inspectora Naya. Nice guns. Try not to use them in my district. What can I do for you? I'm looking for an Asari warrior named Samara. If you've got a score to settle with Samara, take it somewhere else. I've got more than enough trouble here already. I need to recruit Samara for my mission. Then we'll be on our way. Justicars usually work alone, but they are drawn to impossible. De eso estamos servidos nosotros. Self-correcting policy. Fortunate in our case, of course. If you're getting her out of my district, I'll get you to her ASAP. She's at the crime scene. ¿Para qué ha venido? You're letting her into a sealed crime scene? I'm a cop. I'll work with the Justicar all I can. Besides, she's been looking at crime scenes longer than our 2 lifespans combined. She knows how to handle herself. You're awfully anxious to get Samara out of your district. Sí, y se le nota bastante. My bosses want me to detain her. They're worried she'll cause some kind of cross-species incident. But her Justicar code won't let her be taken into custody. If I try it, she'll have to kill me. I have no interest in dying, so if you lure her away with some big noble cause before I have to carry out my orders, vale. I'm thrilled to help you. Your superiors are sending you to certain death for no good reason. You have a right to disobey. We can disobey suicidal orders. Why wasn't I told? Twice a day, on average. Most of the time, I'm not being stupid about it. I can't say the same for Anaya's superiors. I'm a cop and I know my duty. I've been ordered to detain her and I will. Unless I can get her to leave my district first. How do I get to the crime scene? It's around the corner. Go outside, take a left. Look for the police line. I'll send word to let you in. Be careful. The local Eclipse mercs have been all over those back alleys lately. You mentioned a crime scene. A Volus merchant was murdered. It was a professional hit, so we're not dealing with junkies looking for a score. I'm thinking the local Eclipse mercenary band. Can't prove it, but if the Volus was dirty too, maybe it's just a deal gone bad. What do I need to know about these mercenaries? Eclipse mercs are professional killers. They sell red sand, trade illegal weapons tech, and smuggle criminals off-world. They control some back alleys around here. I haven't been able to find their nest yet, though. Sucubil, justicieras. What can you tell me about Justicars? They're a kind of... humans might call them warrior monks. They live by a complex code that compels them to punish the wicked and protect the pure. They've been a part of Asari culture for millennia. I read adventure stories about Justicars when I was a child. Opinión de Samara. What do you think of Samara herself? She's been a Justicar longer than 3 of your lifespans. Whoever she was before she swore that oath, that person is dead. Tengo muchas ganas y curiosidad por conocerla, os digo. People seem nervous about Samara's presence. Asari admire Justicars, but we also know that they kill without mercy when they find corruption. And Justicars never leave Asari space. Why is she here? I doubt it's to investigate the murder of some corrupt Volas. I have to go. Vale, pues nada. Good luck. Te va a encantar, sí, seguro, Dani, seguro. Estoy absolutamente seguro de que me va a encantar. Por lo menos, lo dicho, me resulta muy curioso. Vale, supongo que será aquí, ¿no? Vale, nos dejan pasar, o sea que...
Area, consideremos que este excedente es un extra. Envía el resto a tax para que llegue a su destino normal. No echarán falta esta pequeña pérdida. Hola. ¿Por qué acabamos de sacar el arma? ¿Por qué acabamos de sacar el arma? Porque hay esta cantidad aquí de eclipse, ¿no? Una cantidad aquí de eclipse terrible, ¿no? Vale. Ah, amigo. Claro, voy a coger un poco de munición. Estupendo. Aquí hay una puerta, aquí hay un acceso al que no podemos acceder. Uf. Vale. Those were my best troops. Tell me what I need to know, and I will be gone from here. Where did you send her? You think I'd betray her? She would hurt me in ways you can't imagine. The name of the ship. Your life hangs on the answer, Lieutenant. You can kill me, but one of us will take you down, Justicar. What was the name of the ship she left on? Go to hell. Find peace in the embrace of the goddess. My name is Samara, a servant of the Justicar Code. My quarrel is with these Eclipse sisters, but I see 3 well-armed people. No, tranquila, tranquila. Are we friend or foe? I'm Commander Shepard, and I need your help with a critical mission. Amigo, tranquila. You honor me, but I am in the middle of an investigation. I'm going up against suicidal odds, and I need the best. That's you. I sense the truth in what you say, and it humbles me. But I seek an incredibly dangerous fugitive. I cornered her here, but the Eclipse sisters smuggled her off-world. I must find the name of the ship she left on before the trail goes cold. I wish you were willing to go with the human, Justicar. I've been ordered to take you into custody if you won't leave. You risk a great deal by following your orders, Detective. Fortunately, I will not have to resist. My code obligates me to cooperate with you for 1 day. After that, I must return to my investigation. I won't be able to release you that soon. You won't be able to stop me. Quizá puedo ayudarte. There must be some way we can all get what we need. I see a way. While I am in custody, you find the name of that ship. Do that and I will join you. Then the code will be satisfied. Justicieras. Can you tell me more about Justicars? We are individuals who have forsworn family, children, and worldly possessions aside from some weapons and armor. We travel Asari space righting wrongs as defined by the ancient code we have each memorized. Son como una especie de Jedis, salvando las distancias. ¿Sabéis? Pero tiene como una parte un poco como religión, una parte religiosa, una parte de justicia, una parte como de... ¿Sabéis? Eso es un poco Jedi, salvando así un poco las distancias. Vale, salir del espacio Asari. Ilium may be dominated by Asari, but it isn't in Asari space. My quarry fled to this place. I am sworn to hunt her down, and I will follow anywhere she goes. It is rare for a Justicar to leave Asari space, but I must follow my oath. If I suffer for it, I will accept that. A moment ago you refused to give up your investigation. Jedi con erótico resultado. Bueno, hombre, a ver, oye. If I stay, La Samara es muy mona, una chica monísima, ¿no? O sea, escape incarceration. Like me. I may be killed, and my quarry would be free to continue murdering. If I come with you and survive your mission, I can resume my investigation. To do that, I need the ship's name to track her to her next hiding place. It is a simple choice. Logical calculation. Slim odds, but possible. Better than impossible.
This Justicar code seems quite strict. It may seem so to you, but this is my oath. The expedient path may be fast and simple. That does not make it the right path. Do you have any leads? The Volus merchant Pitney 4 is tied to this. Eclipse mercs are preparing to kill him. Get the truth out of him. He may know a way into the Eclipse base. Well, I've got to get back to my station. And I guess I've got to take you with me. Thank you, Shepard. Maravilloso, en plan... ¿Hay algún problema? No, 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 por Dios. No, 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 hombre, no, Samara. ¿Qué problema va a haber? Por favor. Ninguno, hombre. ¿Qué problema va a haber? Nada, me ocupo yo, déjame. Yo me ocupo, yo me ocupo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Lo que necesitas. Empieza a hablar, pero ya, venga. Why are the mercs after you? I know nothing about any mercenaries, Earth Clan. No me fío nada de ti, hermano. Merchant trying to make his way in life. The Eclipse are out for your blood. I need your help to break into their base. Shouldn't we work together? Yes, you're right, Earth Clan. I'm desperate. I've got angry mercs after me, and now this Asari Justicar. Let's talk. I smuggled a chemical onto Ilium that boosts biotic powers in combat. It also is toxic. I may have, forgotten to mention that to the Eclipse. So they are perturbed and want to kill me. Químicos. Tell me about this chemical you brought in. It's called Minogen X3. And it's very, very, illegal. Vuelven más poderosos los que tienen poderes bióticos. Lo huele Samara y hay que emigrar del planeta. The higher your exposure, the more powerful you get. But too much of it, you die. That's the part that the Eclipse found disagreeable. Base mercenaria. You've been in the Eclipse base. What do you remember? It's a series of docking bays where the Eclipse keep their private ships. They're well armed and they've got mechs. And they're all murderers. Every one of them kills someone as part of their initiation. I need to get into the merc base. You're gonna help me. I do have a pass card they issued me to bring my goods in. Menudo pieza aquí el Pitney 4 este, tío. Menudo pieza la amiga. Take it, but be careful. Each Eclipse sister commits a murder to earn her uniform. They are all dangerous. Perdona, que yo maté a más de 2000, ¿sabes? Por favor, ¿qué me estás diciendo? Vale, pues nada, a ver, nos dice ataca el escondite de Eclipse. Usa la tarjeta de Pinafol para acceder al ascensor del escondite de los Eclipse. ¿Y esto dónde es? ¿Es por aquí atrás? Me echa hacia atrás. No sé dónde es realmente. Un ascensor, a ver. No sé si es aquí. No sé si es aquí, amigos. No sé si es aquí. Enemies in front. Joder, pues sí. Es aquí. Mira, soy un crack. Soy un puñetero crack. Vale. No veo nada y no veo nada. ¿Algo interesante por aquí? No. Coruscant, Oh, vale, lo veo. Lo veo. Vale, estupendo. Que tengamos cuidadito, me dice, ¿podré pasar por aquí corriendo? Sí, estupendo. Sí, puedo pasar.
hay esas nubes del compuesto, es decir, cuando estás mejora tus habilidades bióticas, pero también es cierto que si estás muy cerca o lo que sea, pues entonces lo que es tóxico, es nocivo. Se ve bastante mal de lejos, la verdad, perdón, de cerca, se ve bastante mejor de lejos. Entonces hay que tener un poco de... sí. Bien. Vale, tendremos que ir por... esperad un segundo, me meto aquí, cojo esto. Vale, el nivel de toxicidad. Ahí hay una. Vale. Estupendo. Es ahí, estupendo. Ya está. Hay que ir suavito. Es que si no te puede... Mira, parece que no las ves, pero luego aparecen, ¿sabes? Entonces es un poco complicado verlas y es mejor ir un poco tranquilamente. Tranquilamente, amiguis, tranquilamente. Vale, ¿qué tenemos aquí? Escopeta de asalto sin adquirido. Los miembros del pelotón: Shepard, Grunt, Jack y Jacob. Escopeta de Scimitar, una nueva arma. Vale, hacia arriba. Suave pero niquelado, vamos, está ahí. Muchísimas gracias, compi. I pretended to because the other Eclipse sisters were watching, but I didn't really shoot. I'm not one of them. I'm new. I thought being Elnora the mercenary would be cool, but I didn't know what they were really like. What do they do here that you don't like, Elnora? I thought we'd be flying around the galaxy shooting up bad guys and stuff, right? But no. They just sell red sand and illegal weapons tech. They even smuggled an Ardat Yakshi off-world. Ardat Yakshi. What does Ardat Yakshi mean? It's an ancient Asari word for something that I thought was just a superstition until now. It means demon of the night winds. I didn't think they were real, but the boss said this scary lady was one. Háblame de los mercenarios. What do they do here that you don't like, Elnora? I thought we'd be flying. Bueno, sí, esto es lo mismo y nombre de la nave. Red sand and illegal weapons tech. They even smuggled an. What ship did they use for the smuggling? Wow, I have no idea. It was a few. Qué mala suerte, tío. Nos tocó la novata, la noob de aquí de Elnora. No nos cuentas mucho, Bonica. Get out of here, Elnora. If you so much as jaywalk, I will find you. Búscate un trabajo, por favor. Okay, I'm going. Thank you. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Cómo estás, hermano? Virtud, somos gente, somos tan buenos. Somos tan buenos. Now, what's this? Daño biótico, vamos, sí señor. Una nueva investigación. La becaria, sí, sí, totalmente. Nos toca vamos, la novata. ¿Qué me cuentas? No sé nada, yo no sabía nada. Yo de verdad, yo pensaba que esto me puntuaba para el TFG, para el TFM, pero no sé qué es esto. No, yo me dijeron que me iban a hacer un contrato de 4 horas. Y, nada. Mentira, todo mentira, hay que matarla. Como la encontremos otra vez hay que matarla. Como la encontremos otra vez hay que matarla. Simple enough. Tú. Hay un mecha ahí que está arrastradísimo. Arde. 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 Ojo, que aquí hay ahora droga.
Not a problem. No, 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 no. No la vi, no la vi. No, 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 no. Es que realmente se ve muy mal, tío. Se ve fatal, en serio. Se ve fatal. ¿Ya cayó? Sí. Vamos a bajar un poco. Venga, paso rápido. Vamos, 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 vamos. No, no. ¡Ah! Ya está. Aguantar la respiración. Puede que sea subiendo. Vamos a piratear. Vale, naranja, blanca, naranja. Esta. Azul, azul. Azul, azul. Azul, blanco. Azul, azul. Blanco, naranja. Azul, azul. Blanco, naranja. Azul, azul. Blanco, naranja. Naranja, 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 naranja. Naranja, 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 naranja. Como esta. Vamos, esos créditos ahí, sí señor. They've seen us. Uf, hay un montón de gente aquí, macho. Juego. Just heading to help. Simple enough. Hostile force using non-standard ammunition. Nice shot. Vale, es que hay por ahí detrás también mechas. Como aquel, como aquel, como aquel. Oye, pues está muy chula esta misión, ¿eh? Está muy guay, me gusta. Está divertida, tío, la verdad. 100 créditos, aquí hay terminal. 6.000 créditos, vamos, necesito pasta, amigos, por favor. Y qué mejor que me la dé una organización criminal, pues. Así no me sabe mal quitarle los créditos a la gente. We've been spotted. Me está dando hambre el chat, que estáis hablando ahí como locos del buen yantar, amigos. Y eso da hambre, claro que da hambre. Aeronave de combate. ¿Se va? Sí, se va. Adiós. Hardware. ¿Dónde está? Hay uno ahí arriba a la derecha y otro aquí, me parece. Ahí está. Ojo con esta. Vanguardia de eclipse. Bueno. Maravilloso. Hagamos una merienda virtual conjunta. Oye, yo no tengo merienda. Es que vosotros pilláis lo más guay y yo nada, ¿eh? Quiero decir, yo... Una miserable manzana o algo así. Está la peña ahí comiendo viandas y yo manzanas, macho. Que está muy buena manzanas, me gusta mucho. Hombre. ¿Sabéis qué me comí ahí ahora? Pues... un par de bocadillos de... un par de sándwiches de pan Bimbo o pan de molde con Nutella. Con Nutella, pero full Nutella. Pero full Nutella, full Nutella, chorreando Nutella, pero... Sí, justamente, era lo que comía. Era lo que me iba a comer, sí, sí. Pero bueno, dentro de poco es mi cumpleaños. Entonces, como va a ser mi cumpleaños, me voy a poner de tarta hasta el ojete, básicamente.
madres. Me voy a poner de tarta hasta los ojete. Más Nutella que pan, pero vamos, el triple. Que sea Nutella con un poco de pan de molde. No pan de molde con Nutella, no, Nutella con pan de molde. Sí, sí. Vale, pues no era tan buena la becaria, ¿no? Puñetera becaria, como te pille te reviento. ¿Cuántos cumple Richard? 42. Amigos, 42, casi nada, el rollo, 42 añazos. Ojito, no me dejas aquí, no. Son todo cajas explosivas. Madre mía, madre mía. Son todo cajas explosivas y horribles. ¿No le hago daño? Es que estas cajas son básicamente. Este que es todo. Vaya canallada que le hice ahí a... a la lona. ...42, amigos, 42 añazos. Casi nada. Casi nada el tema. Poca broma. Vale, pues nada, tendrá que ser por aquí, supongo. Sí. Piensa que cuantos más años se cumple, más joven se ve. Sí, 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 sí. Como dice aquí, la procesión va por dentro, como dice aquí. Este con este. Este con este. Este con este y este con este. No das más de 30, no de más de sí ya, Alejandro. No es que no dé más de 30, es que no doy más de sí ya. No doy más de sí. This looks like a shipping manifest. It shows the Pitney 4 sold 2,000 units of Minigen X3 to the Eclipse, along with 600 units of red sand. Not what Samara seeks, but proof that the Volus is a criminal. I'm sure Detective Anaya would be interested in this. We've got to keep moving. Vale, entrega las pruebas. Dar las pruebas a Pit 4 o a la inspectora Anaya. 6.000 créditos. Nitfukal. ¿Quién es este harto? I am a biotic god. I think things, and they happen. Fear me, lesser creatures, for I am biotics made flesh. You need help. You need help. Vas hasta el culo, Niftu, hermano. Stand before the mightiest biotic ever. Yes, the Asari injecting so many drugs into me was terrifying. But then I began to smell my greatness. They may laugh when I fall over, but they don't know what I know in my head. That I know that I am amazingly powerful. Fear me? Are you part of Pitney 4's trade group? When I was mortal, I worked for Pitney. Poor soul is probably terrified that I have not returned. He hasn't reported your disappearance. Probably so his departure will get delayed. Pitney picks money over friends. Unsurprising. Bah! I will wreak a just revenge upon his people. But first, the leader of these mercenaries is in the next room. I shall toss Wasea about like a rag doll. Shepard, this guy couldn't tie his bootlaces, much less fight. I will tear her apart. Este va hasta los vamos, hasta el ojete, tío. Wasea will tear you apart. Take a nap. You'll feel better. Are you mad? I'm unstoppable. Feasting on her biotic-rich blood will be the last step. But Great Wind, biotic god,
What was I saying? I'm tired. Ya destruiré el universo más tarde, tío. Basta el ojete, el colega. Hizo así, detrás de la oreja. Bueno, no sé si tiene oreja. No sé si tiene orejas, un toquecito. Y ya está. Vale, pues nada. Nada, vamos bien así. 100 créditos. Y al lío. Joder, qué pintilla más guay, en rojo y verde. Perdón, verde. Madre mía. La dislexia. Azul. Bueno, azul morado o algo así, ¿no? At least I can take pleasure in turning your head into a pulpy mass. Pero, ¿qué te pasa, muchacha? ¿Qué te pasa, muchacha? A ver, cuéntame. A la puñetera lona, amigos. Likely the ship name Samara requires. Paz de datos. A ver, una justiciera corre por aquí. Probablemente busca lo que sacamos de Demeter. Me alegro mucho verla marchar, me da escalofríos. Espera que esta justiciera no me fastidie la operación. That must be the ship Samara was looking for. Want to head back now or look around first? We've got time. Let's look around some more. Vale, ¿habrá alguna cosita por aquí? Dale el nombre a Samara. Es que no sé si habrá alguna cosa por aquí. No tiene pinta. Tiene pinta de que nos hemos quedado aquí para nada. ¿Qué pasa, Benito? ¿Cómo estás, compi? Un abrazo. Tiene pinta que nos quedamos aquí para nada, no sé por qué me da... Terminar el eclipse, a ver. Espera, que igual aquí hay tema, naranja, 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 blanco, como este. Blanco, naranja, naranja, naranja. Como este. No, perdón, como este. Y naranja, 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 naranja. Como este. $3.000 créditos, hombre, que son gloria bendita. Claro que sí, muy bien. No sé qué esperáis. Samara acaba de poner las suscripciones a su Only al 50%. OnlyFans, tío. Madre mía. Está a tope lo de OnlyFans, ¿Qué le pasa a Internet? Bueno, Internet siempre ha sido un sitio muy horny, Siempre ha sido muy horny. Siempre. Pero últimamente todo como es que se está volviendo mucho más horny. ¿No? Me refiero, Twitch con el tema de HotTube, esto de las piscinitas y tal. El OnlyFans, que está la peña desatada con el OnlyFans. ¿No os parece que está todo como muy horny? Tío, no sé. Should we go back to the spaceport main yard? Let's go. ¿No? ¿No os parece? ASMR. Sí, algo vi de peña en... No sé, es como... Pero no es como... baboseo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No es ya como... Porque pornografía, erótico... Siempre hubo en internet. A ver, no vamos a descubrir ahora la rueda. Pero sí que es como muy de baboseo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O esa sensación me da, tío, no lo sé. Me parece muy de baboseo, tío. ¿Y tu Only para cuándo? Para cuando acabe definición, Raúl, y tenga six-pack ahí a tope, de verdad. Confiad en mí. Anaya. A la gente le gusta babosear, sí, tío, no sé, es muy re baboso, tío, no sé. Shepard, you impress me. You fulfilled your part of the bargain, and I will fulfill mine. I am ready to leave immediately, if that will satisfy your superiors, Detective. You're free to go, Justicar. It has been an honor having you in my station.
And it's nice you didn't kill me, too. The Eclipse smuggled an Ardat Yakshi off-world. She's who you're really after, isn't she? You continue to impress. Yes, I was here tracking the Ardat Yakshi. She is a dangerous criminal, and I will bring her to justice. After your mission is complete, of course. You're sworn to follow a code that dictates your decisions. But I'm running a military operation. You wonder if I will refuse to follow orders because of my code? I can't allow that to happen. By agreeing to follow you, I am compelled to swear the most difficult of Justicar oaths, the third oath of subsumation. After I do, your orders will override the code. You should know, however, that I'll still give you my opinion if the situation warrants. Qué interesante. O sea que en principio sus órdenes quedan en segundo plano. I must be sworn to your service so that I am never forced to choose between your orders and the code. Cargando batería. By the code, I will serve you, Shepard. Your choices are my choices. Your morals are my morals. Your wishes are my code. I never thought I'd see a Justicar swear an oath like that. If you make me do anything extremely dishonorable, I may need to kill you when I'm released from my oath. I can see that this is a very important act, Samara. Thank you. Truly, the life of a Justicar can get lonely. I admit I am looking forward to serving with a company of honorable heroes. Shall we return to your ship? La justiciera, recluta al justiciero. Tengo unos asuntos con Anaya. I need to speak to the detective. Thanks for getting Samara out of my district. I can tell my granddaughters about meeting a Justicar. And you've just upped my chances of living long enough to have grandkids. I have proof that Eclipse killed the Volus merchant. Let's see what you got there. Interesting. But I can't verify it. It would be inadmissible. I vouch for Shepard, and any evidence he brings forward. I accept the judgment of the Justicar. Thanks, Shepard. I wasn't sure about trusting a stranger, and a human at that. But you came through. It's a shame this Elnora escaped. But I'll get her. At least you put her on the run. Okay, enough with all the congratulations. I still got a spiraling crime rate. Vaya como nos vio la cara, Nos vio la cara, tío, nos vio la cara, No, es que soy la novata, ¿no? Yo no sé, yo estoy aquí, no conozco a nadie, soy la la becaria, sí, hostias. Pin es un contrabandista. I have proof that Pitney 4 smuggled in red sand and illegal weapons tech. I'll send in some officers to arrest him and his cohorts. This is a big help, Shepard. I can't do much to thank you, but we do have a small discretionary bounty fund. Basta, ¿nos llevamos créditos? Sí, acepto, claro, hombre. I'll be on my way. Be well. Value the Justicar. I've never heard of one working with a human before. Gano 5 en rebeldía y 40 en experiencia. Y vuelve a la Normandía. Habla con Samara para regresar a la Normandía. Bueno, vamos a regresar a la Normandía y 12 de virtud. Vamos a hablar con Samara y nos vamos, si queréis. Y ya está. Sí, nos vamos. Sí. Let's go. Vamos. Bien hecho. Misión completada. Y tenemos además una nueva compañera. Absolutamente maravilloso. Estoy absolutamente emocionado de tener a Samara en el equipo. Os digo, Estoy emocionadísimo. Thank you. From an organization such as yours, that is high praise indeed. I've seen Samara's biotic powers at work. They're substantial. We still don't know what we're going to find when we hit the collectors. I will be prepared for whatever we encounter. Where shall we put you? A room that looks out on the great empty void would be most comforting. Put her in the observation room on deck 3. Thank you. I must meditate on the day's events. Vale.
Vale, pues nada, vamos a hacer una cosita. Ya reclutamos a una nueva integrante para nuestra misión, que es Samara. Lo que podemos hacer es, pegamos un vistazo a la nave, hablamos con los compañeros a ver qué tal les parece la llegada de nuestra amadísima Samara. Y luego seguimos, por ejemplo, con... ¿Es el asesino? ¿Os va bien? A mí me vale.